Hey guys, just a very quick and very unexpected video because I just got to know that Qatar Airways is hiring new cabin crew. This is for new cabin crew. So please, let's go to www.qatarairways.com. Let's go in. And then we are at the Qatar Airways website. Go all the way down. And you will come to the careers page right here. Careers, there it is. Click on that. And then you come to the careers page. Let's go down. And here you have cabin crew and cabin services. Click on that box. And it will take you to this page right here, cabin crew and cabin services. Go a little bit down and you will see 2 job vacancies available. This one, rejoining Qatar Airways cabin crew, is for the previous cabin crew that worked in Qatar that were made redundant. But this new job vacancy right here is for new cabin crew for Qatar Airways. So just click on that one. And here we have Customer Experience Cabin Crew Recruitment 2021. Guys, this job is closing on the 15th of August 2021. So it's closing on the 15th of this month. So you have to be quick. Guys, start applying right now if you do wish to join Qatar Airways. So closing date 15/8/2021. Let's go down here. Join our award-winning cabin crew team. There's a description. I'm not going to read it all out for you guys. And here are the qualifications for the job. As you can see, please go to the website and read by yourself, and then go down a little bit more, and then you can see the apply now box. So anybody that is willing to join Qatar and become their cabin crew, this is your chance. They are hiring new cabin crew right now. So you can just click this box. And there's several stages. I'm not going to go through all the stages. Just click accept and start filling out your details and start uploading your CV. So guys, if you would like to join Qatar Airways, this is your chance now. They are recruiting new people. This is for new cabin crew. So this is your chance now. So get out there, start filling out the applications and start uploading your CVs. Your end date, your closing date is the 15th of this month, 15th of August. So guys, good luck. නංගිල මල්ලිලා මම මේ හරිම හදිසියෙන් හදපු වීඩියෝ එකක්. මොකද මම මේ දැන් දැනගත්තේ Qatar Airways එකේ අලුතෙන්ම cabin crew recruitments කරනවා කියලා. ඉතින් මේ vacancy එක හදලා තියෙන්නේ Qatar Airways එකේ අලුතෙන්ම ගන්න cabin crew ලට. එතකොට කවුරු හරි නංගිල මල්ලිලා කැමති නම් Qatar Airways එකට join වෙන්න, මේක තමයි ඔයගලන්ගේ අවස්ථාව. ඔයාලට මේ ජොබ් එකට අවශ්‍ය qualifications තියෙනවා නම්, සුදුසුකම් තියෙනවා නම් සහ ඔයාලගේ වයස හරිනම් යන්න ගිහින් බලන්න වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලලා qualification කියවලා බලලා apply කරන්න. මේ මාසේ 15 වෙනිදා වෙනකන් මේ vacancy එක open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ මාසේ 15 වෙනිදා වෙනකන් apply කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මම කිව්ව විදිහට links ඔස්සේ ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ vacancy එකට apply කරන්න. මම මෙතනින් එහාට මොනවත් කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනින් එහාට step by step කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මගේ විශ්වාසය තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ job එකකට පිට රටකට පදිංචි වෙන්න යන්න ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේවා තනියෙන් කරගන්න දැනගන්න ඕනේ. මම අතින් අල්ලලා කියලා දීලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි කැමති නම් Qatar Airways එකට join වෙන්න දැන් තමයි ඒකට තියෙන අවස්ථාව. මම ඔයාලට සුබ පතනවා.